Hello students, good evening. Welcome to the teacher YouTube channel where we are with you always to mentor you, to guide you for your board examination. Already 2 class ಆಗಿದೆ. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಓದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ today in my class I will be more concentrating on the multiple choice questions. 15 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ you will be having an extra multiple choice question from thermal properties of matter. So multiple choice question ನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. In the teacher YouTube channel, don't forget to subscribe it. Don't forget to fill the Google form to give your comments after the end of this class. Now, multiple choice question na ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? What are the tips and tricks which I need to use in order to solve the MCQs ಅಂತಂದ್ರೆ, the major thing which you need to have in order to solve multiple choice questions is the concept clarity. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡನ್ನೇನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ clarity with the concept is much very important when you solve the multiple choice question. The first thing. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸಲ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, you are supposed to attend multiple choice question and the fill up the blanks only in the first 2 pages of your answer booklet. ಮೊದಲ 2 ಪೇಜಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 25 to 30 ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ 25 ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ to leave at least 1 line gap. ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೋಡೋರ್ಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರೆದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನು ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ,
ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ವಿತೌಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ 20. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರೆತ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 mark. If you at least put that answer, it might be a right one also. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿದ್ರು ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರೈ ಟು leave the question. With these concepts, I will start today's class with the multiple choice question. I'll go for the first one. Units and measurements ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಎನಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ change in velocity to the distance between those two positions where you want to calculate the change in velocity will be the velocity gradient. Now, dimension ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I'll put it under the square brackets. Dimension of velocity we know L t minus 1 divided by distance. I'll measure in length. So L cancel ಆಗೋಗುತ್ತೆ. You will be left with just t minus 1. Sir, optionally M, L, T ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, MLT are the basic dimensions. So I can write this as M naught, L naught, T to the power minus 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ anything to the power 0 is unity. So ಹಾಗಾಗಿ M naught, L naught, T to the power minus 1. Option A is the right answer. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Question number 1. How you are going to write the answer? It is A ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ M naught, L naught, T to the power minus 1 ಬರೀರಿ. Look into the option. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ T to the power minus 1 ಇರುವಂತದ್ದು. But what makes the big difference is in the value of M and L. So you should be very careful. Confuse ಆಗುತ್ತೆ. You should be very careful while choosing the quantities, especially when it comes to MCQs. And moreover, ಈ MCQ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will be more clear while giving the MCQ. Ambiguity ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ MCQ ಇರೋದಿಲ್ಲ. There won't be any numerical based MCQ for you people. Right? I'll go to the next question. Which of the following is not a dimensionless quantity? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ which of the quantity is not the dimensionless ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್
change in dimension, ಹೌದಾ, to original dimension. Change in dimension to original dimension. ಅದು ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. So change in dimension ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? If I take volume, it will be meter cube. Original dimension also will be in meter cube. Cancel ಆಗೋಗುತ್ತೆ. It is a dimensionless quantity. But ನಂಗೆ ಕೇಳಿರೋದು not a dimensionless quantity. Option D ಆಗಲ್ಲ. Option C ಬರ್ತೀನಿ. Solid angle ಮತ್ತು planar angle. These are the two angles what we have. Supplementary units ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Solid angle is steradian. ಹೌದಾ? But it doesn't have unit, means dimension ಇಲ್ಲ, unit ಇದೆ, dimension ಇಲ್ಲ, so no dimension. So ಅಲ್ಲಿಗೆ this is also a wrong one. Next, coming to dielectric constant. Dielectric constant, new word ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. It is a ratio of two parameters. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Even B is also not a solid option. The only option is Planck constant. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? We know from Planck's theory E equal to H into nu. ಅಲ್ಲಿಗೆ H is the Planck's constant ಆಗುತ್ತೆ, which will be E divided by nu. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಎನರ್ಜಿ is m L square T minus 2 is the dimension of energy. Frequency is number of cycles per second, so it will be T minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು T ಹೊರಟೋಯ್ತು, you will be left with m L square T minus 1 is the dimension of Planck's constant. So now value of the dimension ಕೇಳಿದ್ರೆ it would have been ml square T minus 1. Previous problem ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾವುದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ Planck's constant. Great. Next, move on to the next one. Confuse ಆಗುವಂಥದ್ದು. A particle projected vertically upward to the ground in time t. Which graph correct representation or correct variation of velocity against time? So ಎಲ್ಲವುದು VT ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಎಸಿತೀನಿ. ಬಾಲ್ ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕೆಳಗಿಂದ ಬಾಲ್ ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾಲ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಐ ಥ್ರೋ ಇಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಯು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಾಯ್ತು. ಯು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ as well as option D, because when time t equal to 0, in option C and option D, you have 0 initial velocity. But nan ball na esita idini andre, it will be a non-zero initial velocity projected vertically upward anta specific ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ option C, option D is ruled out. Now coming to option A and option B. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಸ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ at the highest point, velocity, final velocity will be 0.
when time t equal to t by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ time of ascent is equal to time of descent. The time taken to go up will be equal to the time taken to come down. ಹಾಗಾಗಿ t by 2 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Now as it comes down, velocity increases. ಹೌದಾ, velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ because it travels under the influence of gravitational force. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇಂದ ಬಂತು, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು 0 ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೈ 2 and it started its journey in the downward where the direction has changed. Direction change ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ it is first option is the best suited one. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, if they had a speed time graph instead of velocity time graph, speed is a scalar quantity, adu with respect to time ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ second option B would have been the right alternative. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. And if it is possible, even if you write the graph also, there is nothing wrong in it. Okay. Now let us proceed to the next question. A stone just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following which path ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, what is the path traced by the quantity ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ when you drop a body, if a body is at rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ರೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಎಸೆದ್ರೆ it will go and hit the ground in a straight line motion. But here the body is in motion. Now the train is moving in the forward direction. Now when you throw a stone from this, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ it comes under the influence of gravity. ನೋಡೋರಿಗೆ it goes in the form of a straight line ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but the answer is, we know that any body projected with a velocity. ಸರ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಆದ್ರೆ stone is inside the train and the train is moving with a certain velocity, so stone also acquires the velocity of the train. ಹಾಗಾಗಿ any body which is projected, the stone which is thrown will take a path which is a parabolic in nature. So parabolic path ಬರುತ್ತೆ, circular path ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Straight path ಮತ್ತೆ parabola ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hyperbolic path is also not possible. It is a parabolic path which is best suited because it is the quantity where it undergoes a projectile motion. So projectile motion ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is the best suited quantity, parabolic path. Next, we'll go for the fifth one. If the initial velocity of a projectile is doubled, keeping the angle of projection same, maximum height reached by the projectile. ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ theta remains same, angle of projection remains the same. Maximum height ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Maximum height reached is given by the V0 square sin square theta divided by 2g. Now, on what factor it is depending? I am changing only the velocity, so it is proportional to the maximum height reached by a projectile is proportional to square of the initial velocity ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, velocity is doubled. So h will be proportional to, I will write it as 2v0 whole square. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
2v0 square ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, v0 whole square ಮಾಡಬೇಕು, because the complete velocity is getting changed. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it goes to 20, ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ h ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. h ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು? It is 4 times v0 square. But v0 square is initial height, so I can write h dash equal to 4 times the initial height. So 4 times the initial height andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is neither the remain same ಆಗಲ್ಲ, doubled ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, half ಆಗಲ್ಲ. Actual answer is quadrupled. So there will be 4 times enhancement in the value of the maximum height reached when the initial velocity of the projectile is doubled, maintaining the angle of projection constant. So you will be confused between doubled and quadrupled. ಇಲ್ಲಿ 2v0 whole square ಮಾಡಬೇಕು. If you just do v0 square, you will end up with a wrong answer. Move on to the next one. When a stone is projected, which quantity remains constant? ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ m ಇಂಟು ವಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, a stone is projected and it takes a parabolic path like this ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. I will resolve it into corresponding, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is the direction of the stone. If I resolve it, I'll get a component horizontal as well as vertical. This is the horizontal component, I'll call it as Vx. This will be the vertical component Vy. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಹೆಂಗಾರೋ ಇರಲಿ, ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It will be always parallel to the base. That means always parallel to the surface in which you are drawing the graph. So the horizontal component of the velocity will remain same. Any graph for that matter, if it is parallel to x-axis, means that quantity remains constant. So horizontal component of the velocity remains constant when a stone is projected with a particular angle. Next one. Okay, look here. When a train stops suddenly, passengers in the train feel an instant jerk in the forward direction because ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ ಮೇಲಿದು? This is the concept related to inertia. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು on which concept the question is related to. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ it becomes easy for you to analyze it in a quicker way without any ambiguity. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ inertia of motion ಅಲ್ವಾ? Since the body is moving, it is getting stopped. So it is a problem or a concept related to inertia of motion. Options ನೋಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. The back seat suddenly pushes the passenger forward. Inertia of rest stops the train and takes the body forward. Upper part of the body continues to be in the state of motion, whereas the lower part of the body in contact with the seat remains at rest. Nothing can be said due to insufficient data ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು.
ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಹೊಡೆದು ಶುರುವಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the upper part of the body is not in contact with the bus directly, whereas the lower part of the body is in contact. ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ comes to the rest or the lower velocity because of the application of brakes. ಆದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ continues to be in the state of rest, state of motion, whereas lower part of the body in contact with the seat remains at rest. This is called inertia of motion. Next one. A particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required. Once again, this is a quantity related to laws of motion. Particle is already moving with constant speed. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ MCQs. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ this is not an option. Decrease the momentum. Momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mass into velocity is what you call it as momentum. Decrease the momentum ಅಂದ್ರೆ momentum decrease ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ velocity decrease ಮಾಡಬೇಕು. Velocity decrease ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ something like you are going to apply the brake. Brake apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ force ಬೇಕು. So option B is also not the correct one. Change the direction is option C. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ, if it is traveling in this direction, if I want to make it to move in this direction, obviously I need to apply force in this way. So change in the direction is also not an answer. To keep the body moving with a uniform velocity, constant speed, uniform velocity, one and the same. So if I want to make the body to move with the uniform velocity, no extra force is required in order to have the body to move with the constant velocity ಅಥವಾ uniform velocity. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ದ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಒನ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅನದರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ fill up the blanks. So 20 questions ಏನಿದೆ, within 20 minutes you will be scoring 20 marks. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 50 marks ಗೆ ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will be having 3 hours ಅಲ್ಲಿ 15 minutes ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 2 hours 45 minutes ಇರುತ್ತೆ. Easily scoring can be enhanced if you plan it properly. So don't ever miss, as I said, to mark the multiple choice question. Move on to the next one. On a stationary sailboat, air is blown at the sails from a fan attached to the boat. So then the boat will remain stationary, spin around, move in a direction opposite in which the air is blown, move in a direction in which the air is blown. Once again, this is also related to laws of motion. That too in particular, I will say Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. Sail boat ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. when you blow the air, ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ನ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಉಫ್ ಅಂತ ಊದ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿ ಊದಿದಾಗ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ when the air is blown to the sail, sailಗೆ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ
the sail will move forward. In turn, the boat also move in the direction in which air is blown. Alva? So, yava direction alli ನೀವು air na blow ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ direction alli the boat also starts to move forward direction. Application of Newton's third law. Moving to the 10th one. Work done by a centripetal force is. What do you mean by centripetal force? A force which is always directed towards the center of a circle of a body which is executing uniform circular motion. So uniform circular motion exhibit ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಿಯ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್? ಎ ಫೋರ್ಸ್ which is independent of the path traced by the body, but it depends on the initial and final position of the body. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು force into displacement. This is the general definition of work done. Force into displacement. ಫೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಎ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ displacement of a body, if it comes back to its initial position, will be zero. Therefore, the work done by a centripetal force will be zero. Correct? Move on to the next one, please. A man is holding a heavy object at a certain height from the ground. If he gradually brings the object down, work done by the force exerted by his hand on the object, positive, negative, zero, depends on gravity at that place. See, gravity at that place is simply to fill up the blanks ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 15 MCQs ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is putting it down. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the work done ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Work done here in this case once again is zero. The work done by the force exerted by his hand is zero. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ he is going to apply in order to put it down. So he is not changing its position. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ he is changing the position of the object from the top to the bottom ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So work done in this case will be considered as zero itself. 12th one. Two bodies of different mass have equal momentum. Then both have same kinetic energy. Heavier body has higher kinetic energy. Lighter body has higher kinetic energy. Data is insufficient to compare kinetic energies. Okay. So what is the expression for kinetic energy? Kinetic energy is given by half mv square.
ಆದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ m square v square by m, of course with 2 in the denominator. Now mv whole square by 2m ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. mv ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅಥವಾ this equation will be p square divided by 2m ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is inversely proportional to mass. ಸೊ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Both have same kinetic energy is ruled out. Data is insufficient to compare the kinetic energy is also ruled out. Left will be heavier body has more kinetic energy, lighter body has higher kinetic energy. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ. Here they have talked about higher kinetic energy. So lighter body has more kinetic energy. Option C is the answer for this question. Move on to the next one. A bullet is fired at a block kept on a table. The bullet gets embedded in the block. If the table is frictionless, then only kinetic energy is conserved, only momentum is conserved. Both kinetic energy and momentum are conserved. Neither kinetic energy nor momentum. I can easily this frictionless table ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it imparts its kinetic energy into the block. When it imparts its kinetic energy to the block, even the block which is embedded by the bullet will also move through a certain distance. Move ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ energy from the bullet is completely transferred into the block. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, whereas elastic collision kinetic energy will be conserved. Here the block moves, ಯಾಕಂದ್ರೆ frictionless ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ there is no dissipation of energy to the other bodies. So both kinetic energy and momentum will be conserved because it is a type of, which type of collision? Yes, it is an elastic collision. Adrinda both kinetic energy as well as momentum will be conserved. Anyhow, momentum ಅಂತೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, but kinetic energy will also be conserved. Move on to the next one. Work done by a force of friction. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Friction is an opposing force. It is a force which opposes the relative motion when two bodies are kept in contact and one body tries to move over the other body. So the opposition offered by the body for the relative motion is what you call it as friction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ obviously some amount of energy will be transferred, energy will be spent. So work done can't be zero because friction is an example for non-conservative force. Non-conservative force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A force which depends on the path taken as well as the initial and final point. Initial ಮತ್ತು final point ಇನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ in a non-conservative force
can never be equal to 0. Ade work done in a conservative force. Work done in a conservative force will be equal to 0. So non-conservative force gave very good example is friction. And again, work done 0 agak sadhyane illa. So 0 agak sadhya illa andmele option D nu tegdaktine because any of the above agak sadhya illa. 0 agakantu it is impossible. So I'll be left with only other two options, which is positive can be negative. Nodi, you are spending certain amount of energy which makes the body to undergo displacement agirodrinda. In the case of frictional force, work done is always positive. ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. Each and every small parameter plays a very important role when you are solving the MCQs, especially with the fill up the blanks and multiple choice question. Concept clarity tumba important agutte. So ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಂಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 70 on 70ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you can't neglect any of the concept. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will be ending up with 69 out of 70, so you won't get out of out. ಹಾಗಾಗಿ please go through the questions carefully, understand the question carefully, analyze the question, and then apply it for your results. Move on to the next one. The concept of center of mass is used to understand the motion of center of mass. Anta banda takshana, it is the relation or the chapter is rotational motion, system of particles and rotational motion ge sambandhapattantaha chapter. So many of the students would have neglected this chapter because of its trickiness. But illi one question bande barutte for your final examination in the form of MCQ. So center of mass andre eno? It is a point. It is a point where the whole mass of the body assumed seems to be concentrated. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್, extended bodies, both point mass and extended bodies. Point mass andre ಏನು? ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು if the distribution of mass is uniform over here. ನಾನು ಈ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಬಾಡಿಯೇ ಒಂದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ ಎ ಈವನ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್, even though it is not attached directly to the force, the body moves. So ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? somewhere between the connection of the two bodies. ಹಾಗಾಗಿ the concept of center of mass can be used to analyze both point mass as well as extended bodies. So in today's class, we went through certain number of MCQs, multiple choice questions related to the first year. In the coming classes also, we will be dealing with few more multiple choice questions. So ಇದೇ ತರದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You are going to subscribe our tchr teacher app ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. We will be thriving with you. We will be supporting and guiding for your success. Hagagi, don't forget to subscribe the teacher channel as well as fill the Google form for the further betterment of the classes. Thank you. We'll meet in the further classes with still more discussions, and we will make sure that you will reach your goal in no time.
We'll meet students in the next class. Be waiting. Thank you.